Igbo Igbo ekenekwa m ọnụ ụnụ maka nsị agbasa ozi ọma nke na-eweta n'ụbọchị nke taa. Biko tupu anyị aga n'iru gụpụta news dị on ground, first of all, video ụnụ na-afọ n'akụkụ ebe a bụ first videos of the American soldiers bata Nigeria, because ihe ọbụla na-ekwu na dị accountable for it. Agwa m ụnụ na the Nigerian government and the mainstream media chọọ ka ha wee mee gịnị, ka ha promote ya ka ọ dị ka ndị bata Nigeria elu 200. Agwa m ụnụ na m enweta the video. I told you people, m enweta the video, and mgbe m nwetara ya m post so okwu na for the video na background. The reason why m chọrọ ka okwu is that na o nwere egwu etiri na so o ya mee video affect. So that's by the way. Then secondly, good news. Those 21 workers nwụrụ na Enugu State na 1949 na ebe a na-eme mining, court agrantigo ha victory na court. Biko no, ka ngopụtala unu the judgment na English and the breakdown before the media ebido bịa twist be dị okwu, because ọ bụ na unu anụghị ya first hand ebe nsi gbali ya kirikiri. Biko agbali m ya kirikiri n'oyibo, so mma agụpụta ya kọwakwa ya ọfụma ka onye ọbụla wee nwee ike ghọta ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taata. Because ọ bụrụ na ụmụ maka that story, ọ bụrụ na ị egwu Ọsadebe onye omeje na-agụ kọọlụ n'Enugu na ọbụzi onwe emeka ọkpara ọkọlisa imagodo egwu ahụ ọ ihe omena na mgbe ahụ ịghọtago 1949 ka nya bụ ihe mee. At least I thank God that I witnessed their justice, because amara m mgbe detin me amụbere m adọrọ imego ndị mpampa ya ha, they are aware of that story. So ka ngụpụtala unu the verdict ka esi wee nye the judgment today na court, and kwunu nụ ya ọfụma. A sị gị na Justice Anthony Onovo of the Enugu State High Court has ruled against the British government, declaring that the 1949 buying a violation of fundamental right to life. The court rejected the British government defense of a sovereign immunity, stating historically injustice are still accountable under the Nigerian constitution. In other words, na eje court. So Justice Anthony Onovo wee gwasị na ndị ahụ egbu need ime ihe mere. So ndị ọcha Britain wee sị na nya bụ ihe nọ under sovereign of immunity, because mgbe ha Nigeria enwebero independent that time. Ha wee sị na mgbe ha na ya carry out na the sovereignty regime ha, wee sị ha mba na historically in the Nigerian history as a country, that ihe ọbụla imele eme is still accountable under the Nigerian constitution, because o mere na Nigeria. Then the court has ordered a significant financial symbolic settlement. Na ka ino ka isi settle the thing, because na the court then awarded a total damage of 420 million pounds. 420 million pounds ka award the thing, because ndị ọcha na-use pounds, British pounds ka ha na-use, because that money was awarded in pounds. Then as in each of the individual families will receive a total of 20 million pounds for each of the 21 miners egbulegbu. Na ndị miner na ha egbulegbu mgbe ahụ, each of the family receive 20 million for the 21 of them. Then if the government fail to do that nabiego ya na-amụta 10% post-judgment interest per annum until the debt is cleared. So each of the open had emerald this thing, the thing ya na-amụta interest of 2,000 pounds per annum. Then it was a formal apology that the UK and British government must have to publish this judgment in their newspapers within the next 60 days. Ya na-agụpụtala gị totally kosi wede na ha ya emegi na ha ya apparently the statement ihe men the event men na ihe ọbụla and this judgment na ha ya print in their newspaper, including the Nigerian newspapers, within the next 60 days. Now ka ifo ka the history si wega ndị mma rush nka, because agụgom the maintain so that kuno ghọta tupu he twist here. Then the incident occurred on November 18, 1949. The miners were protesting harsh working condition, wages discrimination, unpaid salary. Casualties: 21 miners were by 51 others were injured.
Then in the Mazi Gregory Ono Human Rights Against One Defendant Enforcement, the body, federal government of Nigeria and the Attorney General Federation has been directed to initiate diplomatic engagement to ensure the US comply with the UK complied with this judgment. The judgment case and all those things, Bocha, the apology priding a 45 years gap is in accountability. All these things, Magine, for ihe today. Now, can explain this, and can I dive that deeper into another attack for this country called Nigeria. Explain really this Nigeria, this country called Nigeria. Iye buguduzo bahara. Ibachara iwede. Kedi henji na kia na ine kuna. Unu chetelo incident men na Kwara State. Incident men na Kwara State. Then, the ihe na boguju maya that na the mecha our Nigerian people release a statement to you. Then anya AIT. Unu fuka nna se na agwunu. Ekwe explain Nigeria to iya agbagorara. AIT galeba. Unu fuka se control Nigerian mainstream media. AIT galeba. Sign on Monday 75 mgbe mwetelu no n'ụtụtụ TVC sila na 100 be ihe nwụrụ. Akwakwa unu fuka se ebugali brain mmadụ. I keep telling you people this thing that the earlier you open your eyes to the reality on ground, a man there is a lot of things on behind the scene at this country. Then nezeben around we na achi gbam tupu from further to Alabama. Turkish government. Akwangwalu no mgbe na Nigeria na Turkey sign an agreement for security and them na Nigeria na Turkey. Turkish government will release a statement asegi can go ya. Turkey condemns Kwara terror attack, pleading support. Turkey condemned the deadly Kwara terror attack, expressing sorrow to the life lost and plead continued support for Nigerians' fight against terrorism. Najukene kedi deal Nigeria na Turkey sign. Hey Jesus. But say I can kulokwa that na something got on behind the scene. I na maro. Unanagota then nezebo kuno we kanjo. Mgbe ndị ahụ bịa ha gbuchala ndị mmadụ ha kidnap agadi nwoke chief of that location one of the locations ha ga. Guess what? They ended up paying 12 million naira for his freedom. Akwu 12 million naira for his freedom. Akwu bude gbugolu mmadụ. So Nigerian government cannot deploy resources to rescue nwoke. Ani kugo na ndị mmadụ nwụrụ anwụ enwe family mfo ikpuchapụ the whole family mpa mma ụmụaka nọ ikpuchapụrụ ha. All those videos and pictures mahi post you here. Mana nne wete this thing sometimes in a nature video take your time or go 10 minutes of your time just google amala some of the things naga on. Now neze nkara na weba. Our senators has na ha me approve kana go election kana transmit live. Then the senator wepụta wee mee gịnị wee bawa mba mme play no that last video kuno wefo. The senate wepụta some of them wepụta wee na-aba mba sị na ọ bụrụ ihe ha ikwu na ala house ka Godswill Akpabio mele approve. Agwa gị kifu Nigeria akọwala gị Nigeria ara ya agba gị. If you get you make video mgbasa na the odd is stacked against Peter Obi. Na connect to no doubt na kuno na for that the odd is rightfully and again staffed against Peter Obi. So in the nature video, I can na subscribe on our channel. Eba here then with the latest update in Nigeria and beyond to call the one. We felt, those of us who are still around, that it would be necessary to make a clarification of what happened yesterday, to put the records straight. Yesterday, the Senate did not, I repeat, did not pass transfer of results, which was in the 2022 Act. What we passed, and which the Senate President himself, when he was doing a clarification sitting on his chair, is transmission of
results. And I need to make this very clear. Every one of us who is a senator, who has the privilege to represent a senatorial district, came here under the trust of their senatorial zone. And the reason for us to go into a closed session was so that we can tidy up all the niggling things inside there. And when we now come back to plenary to pass it, that we will pass it without any rancor. I can assure you, on my honor and the honor of all of us who are standing here, that both the Electoral Committee of the Senate, then the Ad hoc Committee of the Senate, and also in the executive session that we had, that we all agreed on section 63, which is electronic transmission of votes. Electronic transmission of results. Transmit, not transfer. What is in 2022 is transfer. And we don't want a law that is vague. We don't want a law that will be misinterpreted by anybody. We want a law that is clear, concise, and can be interpreted by all, and that is unambiguous. So it is electronic transmission of results. Yes, thank you.